ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. പെൺകുട്ടികൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പഠിക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല പുതിയാപ്പിള കിട്ടുക. ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെ ഈ കൺവിക്ഷൻസ്, ഇപ്പം മാപ്പിൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പൈസ, ഇല്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ബി എ ഗുഡ് ഹോം മേക്കർ, ഗുഡ് മദർ ഇഫ് യു വർക്കിംഗ്. പ്ലസ് അതിലും കൂടുതൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സട്ടിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നല്ല, ഇത് ആണുങ്ങളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതേ ആൾക്കാരോട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് ഗോഡ് ഫോർബിഡ്, ഇപ്പൊ മേ ബി ലൈക്ക് വാട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഡിവോഴ്സ്ഡ്, വാട്ട് ഇഫ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് പാസസ് അവേ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ആ സമയത്ത് യു ഗോയിങ് ടു ബി എ ബർഡൻ. അതുവരെ നമ്മളെ തളിച്ചു വെച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം would they come and pay your bills? Would they give you your monthly maintenance? Hi, hello everyone. Welcome back to the Mallu Show, the number one self-improvement podcast in Malayalam. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖമല്ലേ? സുഖമാണെന്ന് കരുതാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ എപ്പിസോഡും സ്പെഷ്യൽ ആണ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ. ഐ ഹാവ് എ ലോങ് വെയിറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് വിത്ത് മീ. എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഷംന ഹമീദ് ആണ് എൻ്റെ ഇന്ന് കൂടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാലമായിട്ട് മൂപ്പരെ ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബട്ട് ഫൈനലി ഹിയർ വി ആർ. ഹായ് ഷംന, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. Thank you, Rizwan. Also, when you say കുറേ കാലമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നെല്ലാം പറയുമ്പം people might think എന്തോ ഭയങ്കര നല്ല ഡിമാൻഡിങ് ആണ്. പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് കാരണം ഇതുവരെ പറ്റില്ല, ടൈം ഒത്ത് വന്നില്ല. So ഷംനനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ I'll just give a small intro, but I'll let her, like ഞാൻ ഷംനനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഷംനനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഷംന ഇസ് ആക്ച്വലി മിസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഷംന ഇസ് എ ട്രെയിനർ ഫോർ IELTS. ഷംന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഓൺലൈൻ വെഞ്ചർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, IELTS by ഷംന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റൈറ്റ് നൗ ഒരു മോർ ദാൻ 700 to 800+ ആൾക്കാരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വേറെ ലെവലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ ഷംന, why don't you just say more about your venture? Oh, okay. So first I'll tell something about myself. Okay. So looking back, ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ambition ഉണ്ടാവുമല്ലോ, what do you want to be എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയലില്ല, ബിക്കോസ് പേടിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് ഡോക്ടർ ഓ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി. എന്റെ ഫാമിലിയിൽ പേരൻസിനായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത് പോവാന്നാണ്. ബട്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ അറിയാം, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ടീച്ചർ ആവണം. അത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അത്ര ലുക്രേറ്റീവ് കരിയർ ഒന്നും അല്ല ടീച്ചിങ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചർ, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും. സോ 12th കഴിയുമ്പം എനിക്ക് പഠിത്തത്തിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നൊന്നില്ലെങ്കിലും റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര നല്ല റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും കൂടുമല്ലോ. ഇപ്പൊ 12th കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എൻട്രൻസ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. സോ അതന്നെ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഓരോ വിചാരിച്ചു നോക്കാം, എന്നാ പിന്നെ സിവിൽ സർവീസസ് അങ്ങനത്തെ ലൈനിലെല്ലാം പോയിരിക്കും, വിച്ച് ഐ ഡിഡ് ഗിവ് എ ട്രൈ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് അത് ടീച്ചിങ് ആണ് എൻ്റെ മൈ തിങ്. അപ്പൊ അത് പാഷൻ ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അപ്പം അറിയില്ല. പക്ഷെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും I was always surrounded by friends. എക്സാം എല്ലാം ആകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് they liked it. So I didn't have like ഒരു proper aim ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Career, I always wanted to be independent. പൈസ വേണം കയ്യിൽ, ലൈക്ക് സെൽഫ് ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടില്ല. ഓൾസോ ഞാനൊരു 8th 9th ഗ്രേഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്യൂഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ലൈക്ക് വോളണ്ടിയറിങ്ങിലും പോയതും ലൈക്ക് എന്താ പറയാ അഡൾട്ട് ലിറ്ററസി, അങ്ങനെ മൊത്തം ടീച്ചിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഡിഡ് മൈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ആക്സിഡന്റൽ. കാരണം ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, പേരൻസിന് വേണ്ട വഴിയിൽ ഞാൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിയിട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക്. ഫിസിക്സ് എടുത്തു, കാരണം എനിക്ക് ഫിസിക്സിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്സ് എടുത്ത് പിന്നെ PG ആയപ്പോൾ ഐ സ്ലോലി ഷിഫ്റ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറി. പിന്നെ it was kind of very natural, it's a transition. After masters ഞാൻ തിരിച്ച് സൗദിയിൽ പോയി.
where my husband was also, and where he lived. That's it. I became an high school English teacher. So that was my first regular career. Another high school English teacher career started. I was also working with the British Council as a speaking examiner for IELTS and Cambridge exams. So that was how I did the first point in the like my childhood vision of being a teacher. So you finally made it. I guess almost. So നമ്മളിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ലൈക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ബേബി ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു വെഞ്ചർ എന്നുള്ളത്. സോ can you tell me more about it? Like, right. So IELTS by Shamna Milla, it's we have registered it as a brand now. പക്ഷേ അത് how it was born is so I had my baby in 2019. അതിനു മുന്നേ I worked for around 4 years. British Council, school, work. Then after I had my baby, I thought, okay, I need a break, career break one, because teaching, നമ്മൾ എത്ര അണ്ടർമൈൻ ചെയ്താലും ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ജോബ്. എത്ര അണ്ടർപെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ജോബ് അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് ലൈക്ക് സ്കൂൾ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും യു ടേക്ക് യുവർ വർക്ക് ബാക്ക് ഹോം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും പണിയെടുത്തോണ്ട് നിൽക്കണം, നാളത്തേക്കുള്ള ലെസൺ പ്ലാൻസും കറക്ഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ I was also alone. എനിക്ക് വേറെ ആളുണ്ടായിട്ടില്ല ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട്. It was just my husband and I. So I thought well deserved ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. കരിയർ ഫോർ ദ ടൈം ബി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വിട്ടിട്ട് മോള് കുറച്ച് വലുതായതിനു ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ള പ്ലാനിൽ I resigned from both my jobs. എന്നിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടായി. ആ ടൈമിൽ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ കാനഡ PR വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അക്കാഡമിക് ലൈക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പുറത്ത് പോകാനെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അവർ IELTS എഴുതാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എന്റെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണം ഓൾസോ I had really good scores in IELTS. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ആവശ്യത്തിന് IELTS എഴുതിയപ്പം I had really good scores. സോ അവർ എനിക്ക് അവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, കോഴ്സ് പോലൊന്നുമല്ല, അവരെ കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ബാക്കി ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാനെല്ലാം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ടൈമില് I just started off like അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരെ റിസൾട്ട്സ് വന്നപ്പം റിസൾട്ട്സ് were good. സോ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തില് കുറച്ച് അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്. പക്ഷെ I hadn't thought about it. ആ സമയത്ത് കോഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം so back then എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്, like I had an Instagram page around 10,000 followers ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, which is ഇപ്പം it has been hacked. ഇപ്പൊ ആ പേജ് പോയി. സോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ എന്താക്കി, ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ റാൻഡംലി I went live on Instagram. അതെ IELTS കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം just to discuss IELTS. സോ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തിങ് സ്റ്റോറിയിൽ ഇട്ടപ്പം കുറെ ആൾക്ക് IELTS കുറിച്ച് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് പോൾ ഇട്ടപ്പം ലൈക്ക് യെസ്. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഫസ്റ്റ് ലൈവ്. സോ ആ ലൈവിന് ശേഷം റെസ്പോൺസ് വാസ് ഗുഡ്. അപ്പം I was like okay, എന്നാ പിന്നെ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോസ്റ്റർ വെരി അൺമെച്യൂർ ആയിട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള പോസ്റ്റർ പോലെ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈം പാസ് എന്നല്ല, വെറുതെ ഇത്രയും I didn't foresee ഇത് ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു വെഞ്ചർ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങി. I think ആ ഒരു ബാച്ചില് 5 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 ആൾക്കാർ എനിക്ക് അറിയുന്ന, പേഴ്സണലി അറിയുന്ന എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ്, അങ്ങനെ വെരി ക്ലോസ് പീപ്പിൾ 5. പിന്നെ അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് വന്നു. റിസൾട്ട്സ് were really good. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ IELTS പേജ് തുടങ്ങി, ലൈക്ക് IELTS by Shamna എന്നുള്ള പേജ് തുടങ്ങി. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, അൽഹംദുലില്ലാ ലൈക്ക് one step at a time ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. സോ what helped me the most were the results. So എന്തായാലും ആൾക്കാർ നോക്കുന്ന എന്താ ലൈക്ക് why should I join this, what makes this difference എന്നുള്ളത് it was through the results. പിന്നെ I had a few very very supportive friends, like ഭയങ്കര supportive ആയിട്ടുള്ള friends. So അവരുടെ സപ്പോർട്ടും പ്ലസ് I don't know like Nuziha Ajmal, so she's a very close friend. So Nuziha, she helped me amplify this a lot. So whenever I start a batch, she would like post on her stories. Angana Korea, she has around like I don't know 3 lakh followers. Yeah. So angana, but I'm so grateful for my my friends as well. Not just Nuziha, like all my friends up in Korea. They
stood with me throughout this process. You know, they're very supportive. ചിലപ്പം എനിക്ക് I was too overwhelmed. പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണുമ്പം I couldn't manage it. Like എങ്ങനെ ഞാനിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം. But it happened very organically. So yeah. Yeah, I can't agree more because ആ ഒരു പേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്യൂ ലൈക്ക് IELTS കുറിച്ച് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 7.5 8.5 ആണ് ബാൻഡ് സ്കോർസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. I was looking into that and like കുറെ പേരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ലൈക്ക് ഫീഡ്ബാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നതും. മാത്രമല്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഐ കെയിം ടു ഇസ് അഗെയിൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് ലിറ്ററലി. എക്സാക്ട്ലി. കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാല് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി പ്ലാൻസ് ടു ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഒന്നും. ഇറ്റ് വാസ് ആക്സിഡന്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യണം, ജോലി ഇല്ലാണ്ടെല്ലാം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ. സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറൗണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും because obviously you're going to be good at something. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. സോ അത് നമ്മളെ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ പേയിങ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. At least something is better than nothing പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് if you're really good at it, you will definitely flourish. You get better at it. Yes, yeah. you will get like better there is at it. ഒരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Like if you're good at something, just start doing it and grow organically, right? So like exactly. I saw this quote somewhere. It said you don't have to start big, right? But if you don't start, you're never going to make it big. Starting it's okay, very basic. Right? So I am always inspired by this person. I know he's the MD of the ID Foods group in there. Yeah. Right? So he always about our story, where they started, like how they started, like oru cheriya room and where they are now, and how close they keep their ethics, right, to their heart. So the basics. You have to start. Adipo endu feel like what start ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയും. You might not always succeed, but it's okay. You're enjoying that process at least. Yes, right? yes. You're growing as a person. Yes, definitely. ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരും I don't think I have even told this to him. Haris Abubakar. So he's kind of like a relative, but we've never met or anything. But Haris and him, I've been observing his growth as well. So even things I've never paid for his sessions or anything, because he provides so many valuable lessons for free Instagram. So in some way or the other, I think the way he is gone, the way he has tried to help people, I've always tried to at the end of the day, I've always tried to bring that in as well. So what he always says is, okay, money should be your focus, but it shouldn't be like namala prioritize cheyamba. You put everything else first, money is definitely going to follow. So what I make sure is depend course like I said, I have the current batch, I have 85 students, but I make sure that I give them individual attention. Here they have batch wise classes aanengi polo, I make sure that I reach out to each one of them and make sure that they are keeping up with the course. I make sure that they don't feel left out. So that's basically ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം is when they pay me, I make sure that it is worth every penny, right? Yeah. Again, Haris, I understand. ഞാൻ കുറെ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. So even I'm looking forward to like hosting him on this show. Great. Maybe it'll happen eventually. Maybe. I don't know. Yes, definitely. Okay. So just IELTS മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു കോമൺ മാന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചോദിക്കാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ഹൗ ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അറ്റ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഈവൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറെ കാറ്റഗറിയിലും കുറെ കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഫോർ ദം? ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, I have been very, very privileged
അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു പ്രിവിലേജിന്റെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഞാന് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ വളർന്ന ഒരാളാണ്. ലൈക്ക് grade 1 തൊട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്കൂൾ. സോ ഇറ്റ് കെയിം വെരി എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ മീ. എനിക്ക് ഒരു ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ടായിട്ട്, കാരണം എന്റെ everything that surrounded me was English basically. So I also had the chance to learn in a British school and British teachers. So it was and I'm not very proud of it. കാരണം I didn't it wasn't difficult at all. എനിക്ക് പക്ഷേ ഇമാജിൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പോയത്. നാട്ടില് it wouldn't have been so easy. So number one is നമ്മളെ surroundings has a lot to do with a lot of the things that you have, right? So people ഞാൻ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ maybe what if my dad didn't work abroad and even venture പോലും ഉണ്ടാവില്ല, right? Because എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആണ്, right? പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ if you really want to learn a language, it is not that hard. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എത്രയോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്. സോ വൺ തിങ് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ്, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. എന്നാലും I've observed this pattern, especially മലയാളീസിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. I can't really put a finger on it. എന്താണ് പ്രശ്നം? ലൈക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മദർ ടങ്ങിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ? But there's something that's stopping them. എന്തോ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ട്. So what I basically do is, number one, I ask them not to be scared or ashamed of making mistakes, because English is just another language like Russian or Chinese, right? So നമുക്ക് ചൈനീസ് എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, റഷ്യൻ എത്രത്തോളം പറയാം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ ആണ്, വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചൈനീസ് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നാണക്കേട് തോന്നൂല. റഷ്യൻ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, റഷ്യനിലെ ഗ്രാമർ അറിയുന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേർപ്പസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിടിച്ചു നിൽക്കരുത്. എന്നാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് അറ്റ് ഓൾ, റൈറ്റ്? അപ്പം അറിയാത്തത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആക്സസ് എല്ലാവർക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പോലെ അത്രയും അൺഅഫോർഡബിൾ ഒന്നും അല്ല ഇന്റർനെറ്റ്. വെരി ആക്സസിബിൾ, റൈറ്റ്? അഫോർഡബിൾ ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മേജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷന്. എന്നാലും സാഡ്ലി ഇതിനൊന്നും ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, which shouldn't be the case. Hopefully hopefully it will get better. Akshay, what I tell them is ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് also enjoy this process of learning. അപ്പം the problem with IELTS is ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇംഗ്ലീഷ് ബെറ്റർ ആവാന്നുള്ളത് പോലെ ആ ഒരു പേസിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ IELTSൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സ്കോർ കിട്ടൂല. വെരി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് സ്കോർ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 7 or 6.5 above അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യു കാൺട്ട് അഫോർഡ് ദാറ്റ് ലക്ഷറി ഓഫ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു IELTS ആസ്പിറന്റും ഒരു കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ്പിറന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാലും റിസോഴ്സസിന്റെ കുറവില്ല ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ യു സേയിങ് മാക്സിമം ഉള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക. That's the point, right? ഇപ്പൊ ലൈക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ഞാൻ I've had students, മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് 7.5 8 എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, which I don't say is impossible എന്നല്ല. പക്ഷെ ഓരോ എന്താ പറയാ, ഓരോ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അത് കാണിക്കുന്നത്. It's not easy at all. ഇപ്പൊ മലയാളം മീഡിയം 10th ക്ലാസ് വരെ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഓൾസോ ഇത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മളെ മദർ ടങ്ങിനെ നമ്മളെപ്പോഴും വി മസ്റ്റ് carry it with us. Also ഞാൻ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഫ്രം കാസർഗോഡ്. അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഭാഷ മാത്രം എനിക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫോം ആക്കാനൊന്നുമല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം എന്താ പറയുന്ന ഈ ശുദ്ധ മലയാളം പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ കയറി വരും. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ മൈക്കിന്റെ മുന്നേ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഏത് മലയാളം നല്ല മലയാളം. ഓക്കെ, സോ ദ തിങ് ഈസ്
സംസാരിക്കാം, പറ്റുന്നത്രയും സംസാരിക്കാം. So yeah. So that's great. So my next question, and അടുത്ത question എന്താ വെച്ചാൽ, ഷംന is a married woman, mother, entrepreneur, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു solopreneur ആണ്. So what does it really take to be that? Especially one more thing I want from Shamna is, എൻ്റെ അറിവിൽ കുറെ like there are so many people capable ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് അവർക്ക് തുടങ്ങണം എന്നല്ല, അവരുടെ ടാലന്റ് ഇതുവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് either they are a mom, a mother, or they're married. So what does it take to be a person who is a mom, a married woman, and an entrepreneur, running everything on their own? Right. So this is like a tricky question, an interesting question, a question I'd love to answer. So first of all, like നമ്മളൊരു ചെറിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെത്താണ്. So usually ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്, like I've had എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും, all my friends are graduates, mostly professionally qualified graduates എന്നാണ്. പക്ഷെ at least from where I come from, ഇവിടെ education is not a problem. പെൺകുട്ടികൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല പുതിയാപ്പിള കിട്ടാൻ. ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പം പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ ഈ കൺവിക്ഷൻസ്, ഇപ്പം മാപ്പിൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പൈസ, ഇല്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ബി എ ഗുഡ് ഹോം മേക്കർ, ഗുഡ് മദർ ഇഫ് യു വർക്കിംഗ്. അങ്ങനത്തെ കൺവിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പ്ലസ് അതിലും കൂടുതൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സട്ടിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇത് നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നല്ല, ഇത് ആണുങ്ങളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ഹേർഡ് പീപ്പിൾ, എന്റെ ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഇതേ ആൾക്കാരോട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് ഗോഡ് ഫോർബിഡ്, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മേ ബി ലൈക്ക് വാട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഡിവോഴ്സ്ഡ്, വാട്ട് ഇഫ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് passes away, right? ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ആ സമയത്ത് യു ഗോയിങ് ടു ബി എ ബർഡൻ. അതുവരെ നമ്മളെ തളിച്ചു വെച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം, would they come and pay your bills? Would they give you your monthly maintenance, right? So that's number one. എപ്പോഴും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? അതിപ്പം അൺഫോർസീൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അതും ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ, ഈ ഒരു ടാബു എല്ലാം ഇപ്പൊ വന്നതാ. നമ്മളെ ഒരു 2 ജനറേഷൻ മുന്നേ വെച്ചാൽ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജനറേഷൻ എല്ലാം അപ്പൊ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരേപോലെ പണിയെടുത്തോണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഈ ഗൾഫ് പൈസ ഇല്ല, ഗൾഫ് മണി ഇല്ല, എല്ലാരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പോവർട്ടി ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരെല്ലാം പണിയെടുക്കും, എന്ത് പണിയായിക്കോട്ടെ, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പണിയെടുക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ പോയി, കുറെ ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി. സോ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി സൊസൈറ്റി കുറച്ചും കൂടി തിങ്കിങ്ങിൽ ഭയങ്കര റെസ്ട്രെയിൻഡ് ആയത്. പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനു പണിയെടുക്കണം, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതാക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ലൈക്ക് ടു സേ ഇസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഹസ്ബൻഡ്സ്, ഫാദേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും, if you are a breadwinner yourself, that's a different feeling. അതിപ്പോ ഭയങ്കര പൈസ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആവശ്യം വരുമ്പം നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇതന്നെ ഒരു വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഫീലിംഗ് ആണത്, റൈറ്റ്? അതില് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പം കുറെ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് അഗൈൻ. ചില ആൾക്കാർ ചൂസ് ടു ബി ഹോം മേക്കേഴ്സ്. അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരെയും ചോയ്സ് ഞാൻ റെസ്പെക്ട്. പക്ഷെ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ, അവർക്ക് ചിലപ്പം പണിയെടുക്കണമെന്ന് എന്താ പറയാ, they might have aspirations and dreams, പക്ഷെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ലൈക് ഫാമിലിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, or so they don't want to compromise. ഒരു പീസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ അവർക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ ഏൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. there are lots of ways. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് യു ഗുഡ് അറ്റ്. സോ എന്തും ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ഇപ്പം ടീച്ചിങ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പൊ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദേ റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ദർ സബ്ജക്ട്സ്, ലൈക്ക് ഫിസിക്സ്, മാത്ത്, അങ്ങനെ. സോ ഇഫ് യു ഗുഡ് അറ്റ് ബേക്കിംഗ്, സോ മൈ മോം ഇസ് എ ഹോം ബേക്കർ.
So she mashallah, she earns for herself, right? Then if you're good at cooking, or snacks, and that if you're good at crafts, so it doesn't always have to be like, that you have to be an employee. അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ the sad thing is I've even heard people say, one of my friends, she stitches really well, like, from fashion designing diploma course എല്ലാം ചെയ്തതിനും. She got married, and when she asked her husband for like a sewing machine, he was like, ഇവിടെ നീ തുന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പൈസ ഒന്നും നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ ആവശ്യമില്ല, നീ വേണേൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുന്നി കൊടുത്ത, പക്ഷെ നിന്റെ പൈസ. സോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം, പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറൂല. അപ്പം അത് എന്താ പറയാ, you have to fight for it. Yeah, you have to fight for it, very sadly. അത് മാറാനുള്ള അത്രയും പക്വത ഇതുവരെ സൊസൈറ്റിക്ക് വന്നിട്ടില്ല, right? So that is the first step, realizing that you don't need permission to do things that you think are right. ആരോടും ചോദിച്ച് പെർമിഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതുപോലും പ്രിവിലേജ് ആണ്. എനിക്കിപ്പോ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം, കാരണം എനിക്ക് ആരെയും പെർമിഷന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഐ വാസ് ഹെഡ് സ്ട്രോങ്, സോ ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ഇപ്പം വെദർ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് മീ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. But not everybody can do that, right? So yeah, change is gradual, പക്ഷെ change വേണം. Definitely. And I think കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഈ സ്പെഷ്യലി കോവിഡ് കാരണം കുറെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് റിയലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ഗൾഫ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിന്. വെൻ സം ഓഫ് ദം വെൻ ഹസ്ബൻഡ്സും അവർക്ക് ജോബ് ലോസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡറി റവന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള തോട്ട്സ് കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പലവരും തുടങ്ങിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. Right. So again, I've had cousins telling കല്യാണത്തിന് മുന്നേ എനിക്ക് +2 മാത്രം പഠിച്ച പെണ്ണ് മതി, 10th പഠിച്ചാൽ മതി. അവര് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പഠിക്കാത്ത പെണ്ണാണ്. പഠിച്ച പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഷി മൈറ്റ് നോ വാട്ട് ഹർ റൈറ്റ്സ് ആർ, റൈറ്റ്? കുറച്ച് പഠിച്ച പെണ്ണാണെങ്കിൽ മേ ബി ഹോസ്റ്റലിലോ അല്ലെ പുറത്തെല്ലാം പോയി പഠിച്ച് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം, I'm not meant to be treated like this. അപ്പൊ പഠിക്കാത്തന്നല്ല അവരെ ഒരു വ്യൂവിൽ എന്താണ്, പഠിക്കാത്താകുമ്പോ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും അറിയൂല, നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കാണ്. ഇതേ കസിൻസ് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ടൈമില് പറയുന്ന ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടോ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടോ, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കാണ്, ലൈക്ക് ദർ ഇസ് അഗെയിൻ എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വേർ കുറെ ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് സെയിങ് ബാഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദം. ലൈക്ക് നല്ലൊരു നേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവരെ പുറത്തയച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഇതില് ബേസില് പുറത്തു പോയി സെറ്റിൽ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. Okay, that's great. Yeah. So again, definitely coming back to the question, what does it take? I'll the question on the reframe here. So what are the struggles you face? I debate it. Yeah. What are the struggles you face? Obviously, being a mother to a toddler was one hell of a struggle, right? Because nammal etra shared parenting nu parnalum, maybe like a major chunk of it falls on the mother, and I don't blame anyone for it, because I think that's how it naturally is, right? Because when you're a mother, you're a breastfeeding mother. The dad can't breastfeed, right? If you choose to breastfeed again. Not everybody chooses to breastfeed. So I was somebody, who chose to breastfeed. So I started this when my daughter was just a year old. Just turned a year old. So exactly ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി 2-3 ബാച്ചസ് എടുക്കുക, Zoom classes. So video on it comes. So the baby in the background, and so you have to attend to your baby. Also, especially when you have a husband who works, at the physical office. So husband works most of the time. So it is a challenge. It takes a lot. Actually, I'd say it is worth it. So now I have a daughter who thinks it's normal for a woman to work as much as a man does. So I have a daughter who knows that it is normal for a woman to earn and provide for the family.
right? So Work she hard. said, yes, work hard and provide. Yeah. So but again, ഇത് നമ്മളെ ഫാമിലിന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാരും മതി, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് a nuclear family, just you, your kids and your husband, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണുള്ളതെങ്കിൽ it's very important that you have constant support from your spouse, which I luckily had. Household chores ആയാലും കുക്കിംഗ് ആയാലും എല്ലാം I don't even have to, ഇതൊന്നും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, but then I'll have to, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ I'll have to applaud my husband for what he does. പക്ഷെ again, he doesn't have to be glorified for this because we're both working equally hard. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാകാൻ പറയുമ്പോൾ it's a good thing. So it takes a lot, if that is your question. It's not easy at all, but it is worth every struggle. Yeah, so this is really inspirational. Like, I don't know, it's very overwhelming for me literally, because I know how the struggle is. I've seen and ഭയങ്കര difficult ആണ്, especially in a household that too there is no one to support you. Exactly. You're abroad, I think. Yes. Right, you're on your own, you're running your house, you're a homemaker, and you're finding time for this, and the toddler might cry, and a 1-year-old child. I understand. It's hats off, Shamna. It's amazing. Okay, one more question. But another thing was, gradually she got used to it. And class in the norm, she goes, does her thing, right? But then she also started becoming a part of, our Zoom sessions. All my students knew her. അപ്പൊ അവര് ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാരും ബൈ ദുആ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവള് ഇവിടുന്ന് ബൈ. So it was a very good experience. So I couldn't have done it better. I'm so proud that she got to see this. She got to grow with me. So IELTS by Shamnande കൂടെ തന്നെ അവളും വളർന്നു. So she saw it from the beginning. So I am really glad I could normalize it. Yeah, ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരാണ്. So what എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ പാരന്റ്സ് പലപ്പോഴും പറയലുണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്കത് പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്റെ ചൈൽഡിന് അത് പറ്റണം എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ലീഡ് ബൈ ദർ എക്സാമ്പിൾസ്. ആക്ച്വലി ദേ ജസ്റ്റ് ലീഡ് ബൈ ദർ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്. ബട്ട് ലീഡ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് യു ആർ an amazing parent, bro. Okay, thank you so much for sharing that. And one more question I have is, just imagine a young girl, ഒരു young ആയിട്ടുള്ള ഒരു girl, okay, I'm just specifying that, like they always face difficulty in chasing their dreams, especially your community, and I hope you know what I'm talking about. So what things would you say, like എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, like we have, like ഷംന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു already, but still ഒരു ഡ്രീംസ് ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ what all things would you say, like എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, like as an advice to them? I'd say put yourself first. That's the first. Put yourself. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തും പറയും, അതിപ്പം beat your parents or ആരും ആയിക്കോട്ടെ, right? ഇപ്പം for example, let's say your parents want you to be a doctor, and let's say they are financially capable of making you a doctor. അപ്പം it's easy. പക്ഷേ let's say you have something else in mind. Let's say you want to be an artist. Just put yourself. Sometimes it is okay to disobey people, be it your parents. It is okay to disobey, because at the end of the day, nammal jeevikkunna, right? You have your whole life to spend, based on this one decision you make. If it's career, നമ്മള് ആ ഒരു ഡിസിഷനിലാണ്, പിന്നെ നമ്മളെ പേരൻസ് ഒന്നല്ല, നമ്മൾ അത് ജീവിക്കട്ടെ. So the first thing is put yourself first. പിന്നെ what will people think, what will people say എന്നുള്ളതിന് തീരെ വില കൊടുക്കാണ്ട്, right? അത് it doesn't even have to bother you. Don't be a people pleaser. I was never a people pleaser. എപ്പോഴും പറയിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട്, but I don't mind. Like it's okay. അപ്പൊ നമ്മൾ പീപ്പിൾ പ്ലീസർ ആവണ്ട. ബാക്കിയുള്ളവരെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. സെറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. അത് ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ എ ലോട്ട്. കുറെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുറെ സ്ട്രെസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഓൾസോ ഇപ്പം especially when you talk about girls, where is the compulsion where in the marriage? Do it if you want to, no matter how young you are. I think 19 21 but don't do it because the society
when society wants you to do it. Kalyanam, inka 19 kalyanam 29 kalyanam 29, 30 കഴിഞ്ഞാൽ 30. If you don't want to, don't get married. I tell that all the time. If my daughter doesn't want to get married, let her not. As a parent, that is the least of my concerns. എൻ്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എൻ്റെ മോക്ക് പുതിയാപ്പിള കിട്ടുമെന്നുള്ളത് it's the least of my concerns. So there are lots of, I mean, കല്യാണം മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കൂല കല്യാണം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതിനെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ആക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കോഴ്സ് എടുത്താൽ എനിക്ക് നല്ല കല്യാണം കഴിയും, അതൊരു അതിന്റെ ചുറ്റുമാക്കരുത് എല്ലാത്തിനും. പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കല്യാണത്തിച്ച് ഇപ്പം ഞാനെല്ലാം പണ്ട് മുടി മുറിക്കുമ്പോഴും അറിയൂ, പിന്നെ മുടി മുറിച്ചാൽ എനിക്ക് ചെക്കനെ കിട്ടൂല, മുടി കളറാക്കി ചെക്കനെ കിട്ടൂല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവൽ ആക്കിക്കോ. സോ just put yourself first. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അത് നമുക്കറിയാം. Yeah, so it's going to be a hell of a ride. It will be difficult. കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുറെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. But at the end of the day, your life, you are living it. Fight for it. Live a good life. Be happy. Great points. Thank you so much. And one more question I have, Nachinale, what are the different ways that you try to get better at, to reach that your definition of success? Okay, so my definition of success is to be happy. That's ultimately, I think ellarum definition of success വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ultimately it's linked to happiness. ചിലർക്കാർ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാവുന്ന പക്ഷെ why having lots of money give them happiness? So it's a factor. I am enjoying this process. And I am enjoying the fact that even though ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഫിലാന്ത്രപ്പി ഒന്നല്ല നടത്തുന്നത്, I am running an education business. പക്ഷെ എന്നാലും I am helping people achieve things. ഇപ്പം I've had students 6-7 പ്രാവശ്യം IELTS എഴുതി കിട്ടാണ്ട് എൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. So I've had so many students. അപ്പം it makes me happy that even though I am charging them for the course, of course, it makes me happy to see that when I think I've actually changed people's lives, and I can say that I've seen that, so it makes me happy. And so my definition of success, I really forgot the question, but like how do you, like what are the different ways, like ee karyam, like ee value provide cheyanallathu, like what you're doing, how do you get better at it, what are the different things you do? Okay, so basically I try to keep a journal, right? So journaling cheyyunnund, I try to set goals for myself. So adu njan parna, like when I started it was just 5 students, but if I have like some batches I have 100 students, this batch I have like around 100 students. So I keep goals for myself, and it has worked. Okay, so I'll tell you why. Ippom njan when I set a limit, okay, ee maasam enku 40 students vaananu പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയോ 40 students ആവും, 40 students ആവുള്ളൂ. But I set the goal higher. Okay, but ee maasam enku I can take in 75 students. Appo I know miraculously aa maasam that is going to be the number. So I really believe in this, the universe manifesting the dreams in the manifesting thing. It actually works. And ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനോട്, how does this happen? അതെങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്നത്. So it does happen. So these are some. Pinna, I always make sure that I am 100% sincere with what I do. So like these people that depend on me, they are chelapam chelalkar as the last resort irikkum, and that so I try to put myself in their shoes and how desperate they are to get where they want to be. So there are lots of doctors, appo doctors avarku UK il register cheyyanengil they lab registration appo adine very high IELTS scores avasham. So I'm like avarku idu kittitillengil they can't move forward. So I try to put myself in each of their shoes. And also loan എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, ഗേൾസ് ആയാലും ബോയ്സ് ആയാലും, നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത
ആൾക്കാർ വരെ. So I try to value each one of their efforts. So that is something I do. Yeah. Okay. Like you think in ഒരാള് ആർക്കാണോ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഷൂല് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ആൻഡ് യു ട്രൈ ടു പ്രൊവൈഡ് വാല്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് വേ, like whatever they need. That's amazing. As an entrepreneur or whatever, like as a human being, I think that's really good. Like നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ലല്ലോ ഒരാളും എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് നേടുന്നത്. So it's amazing. മാത്രമല്ല ഞാനൊരു പെട്ടെന്നൊരു കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയാണ്, like I read somewhere like if you're not trying hard, you are actually cheating people who believe in yourself. So yeah, that's amazing. And I think നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So thank you so much for doing this. So മാത്രമല്ല like IELTS by Shamnana കുറിച്ചിട്ട്, like when is the next batch starting and such, can you? Next batch now ippam September batch nadondirukana, so it will continue through October. Like I said, the batch and the duration is 6 weeks aanu, pakshe the course duration is up to 3 months. So 6 weeks il nammal lecture sessions kayum, then up to 3 months they will have continued support for writing and speaking and mock tests. So that's optional. Like for example, ipo ningalku pettanna test edukkunengil you can do it soon after the 6 week thing. But if you want continued support, so I've had students like January course edutittu July lamam test എഴുതാൻ. സോ അവർക്ക് അപ്പം അത്രയും കൂടി റൈറ്റിംഗ് കറക്ഷൻ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസിനുള്ള ടൈം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ നവംബർ ഇൻഷാല്ലാ. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ തിങ് അബൌട്ട് ബീങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ്. ഇപ്പം ഇഫ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം പറ്റൂല കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, സോ ഐ കൻ ജസ്റ്റ് പുഷ് ഇറ്റ് ഫോർ another week, right? പക്ഷേ I already have a few students enrolled for the November batch, so I can't really push it that far. So at the batch will be in November, inshallah. So ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ seats are fast filling, so just okay. Alright, so thank you so much for doing this once again. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല I'm just wishing all the best for your future ventures as well, and special wishes for dua as well. Okay. And മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് പറയാണ്, like നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് ഒരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ബിക്കോസ് ഐ നോ ലൈക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ബീങ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് വെൽ. സോ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആശയം മാത്രമല്ല മലയാളത്തിൽ ലൈക്ക് മലയാളീസിന്റെ ഇടയിൽ ആക്ച്വലി അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല, ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ജസ്റ്റ് introduce this medium, ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീഡിയം ഒരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ തിങ്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നാണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. മാത്രമല്ല ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലീവ് എ റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ ട്യൂണിങ് ഇൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദിസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു. സോ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ മലയാളി പറക്കട്ടെ. ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഷംന? Thank you so much, Rizwan, because I don't think it's easy, right? So, and I have the same wishes back for you. I really enjoyed, being with you on your show today, and I hope you reach greater heights because you deserve it. Right? Thank you so much. Bomb at what you do. So, good luck to you, and may you reach greater heights, and may you be the biggest podcaster Kerala has ever seen, India has ever seen, inshallah. So, and thank you so much for having me. I really enjoyed being here. Thank you so much. I'm so grateful to hear that. Thanks a lot. Okay, so everyone, good night, good evening, good morning, wherever part of the world you are. Have a fantastic week ahead. Boom. Bye-bye.